Ok, bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va bien, merci. Okay, so if I was there in class today, we would be playing a game called Les définitions. And we'd be playing this game in groups. But unfortunately, I'm not there today. So we're going to try to do this game kind of more in an online format. Okay, so here's how this is going to work. Um, you will hear me, first thing is you will hear me read in French a definition of one of your vocab words. Okay, I'll read it 2 times, and then you will see a question and it will ask you which vocab word you think that definition is matches with, right? Okay, and you type in French the vocab word, right? Now, if you're not sure, that's okay. Just give it a shot, right? Just choose a vocab word, okay? Um, this is graded, this is being graded for effort, not for accuracy, okay? All right. So as long as you're trying all the way through, you'll be good, all right? So you type in which vocab word you think it is, all right? And then after that, I will put the definition on the screen so that you can read it, okay? And after reading the definition, a question will pop up again. What do you think this vocab word is? Which vocab word? And you type in French the vocab word that you think the definition is for. Now, if you change your answer from when you listen to it, that's totally fine. Okay, right? Maybe you read something and you're like, oh, that's what that is. Okay, I get it now, right? That's great. And then lastly, I will put a picture on the screen and you get to type in the vocab word in French, okay? Um, that goes with that picture, okay? And then lastly, you're gonna tell me how much of the definition do you understand, right? You're gonna type it in English for me, okay? Um, don't use a translator. That's dumb. That doesn't really help. Okay, because like I said, this is just for effort. I just want to see what you know. Even if you only know 1 or 2 words in the definition, that's fine. Type those in English. That's great. Okay. I'm just looking to see where we are, right? Okay. And then after that, we will review, we'll go over the definition together, and then we'll go on to the next one. Okay, now, if you want to kind of think of this as a game, the way that we play this in class is if you can guess the correct vocab word with just listening to the definition in French, you get 3 points. If you can guess the correct vocab word by reading the definition, you get 2 points. And if you can guess the correct vocab word by looking at the picture, you get 1 point. So if you want, you can give yourself points as you go along. All right? D'accord. Okay, on y va. Here we go, mes petits. Une incision ou une séparation de la peau qui peut produire du sang. Une incision ou une séparation de la peau qui peut produire du sang. Ok, d'accord. On va réviser, oui. Une incision, well, that's a cognate, an incision, ou une séparation, more cognates, or a separation, de la peau. What's la peau? That was one of our supplemental extra vocab words. La peau is the skin. Qui peut produire, which can or which is able to produce du sang, blood. Ok, d'accord, très bien, on continue. Numéro 2. Si le cerveau frappe trop fort le crâne, on peut avoir ce problème. Si le cerveau frappe trop fort le crâne,
On peut avoir ce problème. OK. La réponse, le mot de vocable, c'est une commotion cérébrale, oui. Et on va regarder la définition. Si le cerveau frappe trop fort le crâne. So if le cerveau, that's your brain. That was one of our extra vocab words. Frappe trop fort, hits too strongly. Le crâne, that's your skull, your cranium. On peut avoir, one can have ce problème, this problem, une commotion cérébrale. OK, d'accord. On continue. Numéro 3. Quand une personne fait un faux mouvement qui cause la distension des ligaments d'une articulation. Quand une personne fait un faux mouvement qui cause la distension des ligaments d'une articulation. OK. Bon, la réponse correcte, c'est je me suis foulé. I twisted or I sprained. And of course, with our picture here, we have la cheville, the ankle, but there are lots of different things you could sprain. Le poignet, your wrist, le dos, your back, etc. OK, et on va regarder, on va discuter la définition. Quand une personne fait, when a person makes, un faux mouvement. So mouvement, that's a cognate. And faux, like false or like bad, oui? Qui cause la distension des ligaments, which causes distension is like an expanding or swelling of ligament, cognate, ligaments, d'une articulation of a joint. Articulation, we did that a couple times or a couple days in class, a joint, une articulation. OK, très bien, on continue. Numéro 4. Une collection de liquides qui forme une boule à la surface de la peau. Une collection de liquides qui forme une boule à la surface de la peau. OK, la réponse correcte, c'est une ampoule. D'accord, on regarde la définition. Une collection de liquides, that's cognate, oui, qui forme, which forms, une boule. Une boule is like a ball or a bubble. À la surface, cognate, de la peau. La peau, again, is skin. D'accord, très bien. On continue. Numéro 5. Une marque sur la peau, c'est normalement le résultat d'un coup. Une marque sur la peau, c'est normalement le résultat d'un coup. OK, réponse correcte, ça c'est un bleu. OK, alors, une marque, ça c'est cognate, oui. Sur la peau, on the skin, again, c'est normalement le résultat d'un coup. Okay, do you remember what un coup is? We talked about it last class when we talked about un coup de soleil. Un coup is a hit or a strike or a blow. Oui? D'accord. OK, très bien. On continue. Numéro 6.
une lésion au corps. Des exemples sont des bleus, des coupures ou des brûlures, etc. Une lésion au corps. Des exemples sont des bleus, des coupures, des brûlures, etc. D'accord. OK, la réponse correcte, c'est une blessure. Oui. La définition. This first part is maybe a little difficult. Une lésion is actually just another synonym for une blessure, right? So it's like a wound or an injury au corps, to the body, right? But if you couldn't get it from that, I gave you a bunch of examples. Des exemples sont, some examples are bruises, cuts, burns, etc. Oui, those are all injuries, blessures. OK, d'accord, on continue. Numéro 7. Quand une personne fait une fracture à un os. Quand une personne fait une fracture à un os. OK. La réponse correcte, je me suis cassé, which means I broke. Past tense. Je me suis cassé, oui. Et pour la photo ici, bien sûr, on a la jambe, mais bien sûr, c'est possible de casser beaucoup d'autres choses, oui. Par exemple, le bras, le dos, un doigt, la cheville, etc. OK. Et on regarde la définition, oui. Quand une personne fait, when a person makes, une fracture, cognate, à un os. Un os, that's one of our supplemental vocab words from chapter 3, set 2. Un os, ça veut dire a bone. If you've ever heard of osteoporosis or anything that has to do with osteo, the os at the beginning, right? Those things all have to do with bones, right? The os at the beginning meaning bone. OK, d'accord, on continue. Des taches rouges sur la peau, normalement causées par une réaction allergique à une substance. Des taches rouges sur la peau, normalement causées par une réaction allergique à une substance. OK, la réponse correcte, c'est des rougères, a rash, oui, des rougères. OK, alors, on regarde la définition. Des taches rouges. Tache is like marks or like stains, okay? So you got red marks sur la peau, on the skin. Normalement causées, normally caused by, une réaction allergique à une substance. That's all cognates. Ouais. OK, d'accord, très bien. On continue. We have just a few more left. Numéro 9. Une brûlure à la peau causée par une exposition trop longue au soleil. Une brûlure à la peau causée par une exposition trop longue au soleil. OK, la réponse correcte, c'est un coup de soleil. Oui, un coup de soleil. D'accord, remember, it's like a blow or a strike or a hit from the sun. Oui, de soleil. OK, définition.
Une brûlure à la peau. So that's a burn on the skin. Causé par, caused by. Une exposition trop longue au soleil. All right, so we might not know this word, but trop long, too long, in the sun. Une exposition, an exposure. Okay, oui. So it's caused by an exposure that's too long in the sun. Okay, très bien, on continue. Quand une personne reçoit un coup de quelque sorte qui cause une blessure. Quand une personne reçoit un coup de quelque sorte qui cause une blessure. Ok, d'accord. Alors, il y a deux réponses possibles ici. We have two possible answers here. So the first one, je me blesse. So I get hurt. Yeah. And I know on our vocab cards, it says souvent, often, right? But we've got some other words that you could also use right after this expression. Je me blesse rarement. I get hurt rarely. Je me blesse tout le temps. I get hurt all the time. Je me blesse un peu. I get hurt a little bit. Je me blesse beaucoup. I get hurt a lot. Oui. Or our other correct answer, je me suis blessé. I got hurt. That's just past tense. Je me suis blessé. OK. Et on va regarder la définition. Quand une personne reçoit, when a person receives, un coup, remember we said is a strike or a blow or a hit, de quelque sorte, of some sort. So a person's getting this blow of some sort, which causes an injury, qui cause une blessure. OK, d'accord. La dernière. Woohoo. Une blessure à la peau causée par une exposition à une chaleur intense ou par contact avec un agent chimique. Une blessure à la peau causée par une exposition à une chaleur intense ou par contact avec un agent chimique. OK, d'accord. Alors, la réponse correcte ici, c'est une brûlure, a burn. OK, let's look at our definition. Une blessure à la peau. So, an injury to the skin, causée par, caused by, une exposition, an exposure, à une chaleur intense. Okay, so might not know this word chaleur, but what does it kind of remind you of? Does it kind of remind you of chaud, hot? Yeah, une chaleur means heat, a heat, okay? So this wound is caused by an exposure to an intense heat or par contact, by contact, avec un agent chimique, with a chemical agent, okay? A chemical agent, that's just a funny or a fancy way of saying chemicals, okay? So for instance, like if you're in chemistry class and you accidentally dump some acid on yourself, or if you're cleaning a pool and you've got straight, super strong chlorine and you dump it on your skin, you're gonna get une brûlure from that. OK, d'accord. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup et bonne journée.